Unasema nyumba yako ni ya pesa ngapi? Nyumba yangu ni $3 million. You see his shoe collection. Look at his shoe collection. Kwa mara nyingine tumewasili kwenye makazi ya kifahari. Haya ni makazi ya mwanamuziki wa nyimbo za Injili kutoka hapa nchini Kenya, Ringtone Alex Apoko. Hapa tuko eneo la lango lake, lango la kifahari. Pia ukiangalia hapa nyuma yangu naliona pale, sio? Tunaingia pale kwenye jumba la Ringtone Alex Apoko, jumba ambalo liko maeneo ya Runda, eneo ambalo huishi watu wachache sana, kwa sababu eneo hili ni la bei ghali zaidi. Hapa unavyotazama ni kwenye parking area. Unaona kuna magari kadhaa yameegezwa hapa, na nataka tuweze kuwapatia tour ya jumba hili la kifahari la mwanamuziki huyu wa nyimbo za Injili. Gari unaloliona hapa ni aina la Jaguar, gari la mwanamuziki KRG The Don ambaye amekuja kumtembelea Ringtone Alex Apoko. Pia anataka tuweze kuingia kule ndani. Naona kuna watu kadhaa ambao wanajivijari kule ndani. Hebu tuone ni kina nani. Of course tukiangalia pale tunamuona kuna Mutua, meneja mkubwa pale, tunamuona DJ Labs na meneja mwanamuziki Mr. Seed. Hebu tusikize kile ambacho wanataka kutuambia na wanafanya nini hapa kwenye jumba la kifahari la Ringtone Alex Apoko. Nasikia muziki tunacheza ni gospel. Ni gospel tu Kabisa. Awesome. Hapa ndio makazi ya chema. Headquarter ya gospel. Headquarter ya gospel kabisa. Hata ni magana simu. Sasa hawa huyu anajulikana kama Mutua mwenyewe, super manager. What's up beautiful people? Eh. Hasa ujioni na. Niko sawa. Huyu ni super manager, umemwona kwa wasanii wengi. Hapo kuna manager wa Mr. Seed. Yes, jina kubwa hapa. Yes. Vipi bro? Salama sana, uko aje? Niko poa. Umekula? Amesemaje? Hapa ni makazi ya nani kwanza? Hapa hii ni Simba. Wanaanga ukikonga na main house. Unakonga na kale ka Simba pale kando. So hii si main house. Hii ni kitchen ya Simba ya wageni kuja kutulia maboys. Wanakuja nakaa hapa, unaona hii ni kitchen. Hapa ni kwa chairman. Hapa ni kwa chairman. Makazi ya watu wenye wako na pesa. Nyumba kubwa. Kuja nikutembeza kidogo. Pia asiseme hii ni washroom. Washroom ya chairman ya nje. Washroom safi sana kwa kweli. Kabisa naiona. Kuja baba. Makazi ya chairman mwenyewe. It's a 2 bedroom. Hii ni bedroom ya kwanza. Mtu kama wewe ukifika hapo unakuja una relax, unachukua content yako unalala, na unaondoka the next day. Na hii ni bedroom ya pili. Hii ni bedroom ya wageni tu. Hii ni wageni tu, watu online mnaweza kuja mlale, content, mwende home. Maisha ya kibabe hapa na mko tu sawa. Kwa hivyo gospel inalipa? Gospel inamlipa. Kwani nyinyi mfanye gospel, unasema inamlipa? Msanii wangu afanye gospel. Unataka kusema Mr. Seed ameacha kuimba nyimbo za Injili? Anaimba nyimbo za Injili. But sasa najua wame distinguish between love songs, wana categorize kama secular. Sasa mimi sijui nisemeaje. Lakini najua 2024 wewe na msanii wako umetupangia mambo moto makubwa. Yani 24 is that year. That year tunataka kufanya vitu extraordinary, vitu amazing. Yes. Wacha tuendelee na house tour kidogo, tuangalie huko hivi juu kwa roof. Kwa hizi taa. Jamani. Sio mambo mingi. Hizo taa hizi sasa hivi tunataka nchi. Mwanzo tunamsha iPhone ya leo. Sasa hiyo utafanya aje kwa? Wewe. Hizi ni taa za wazito hizi kweli. Taa za wazito kabisa. Awards. Yeye alishinda pale South Africa. Alikuwa best top ana kwa chairman. Chairman. Yeye alishinda pale Florida. Tuna display wa Florida ni US. Alishinda US hii. Hii ni Apoko. Best male artist. Best male artist of the year 2013. Hii alishinda pale Egypt. Iconic. Iconic. Hii ni ya Zimbabwe. Makazi ya chairman haya.
kabisa baba. Na tunaona TV kwa pale. TV kwa hapo. Yaani hapa nimekuambia hapa ni place ana make sure maboys wa enjoy. Hatujaingia the main. Hatujaingia amwekea maboys DStv. Zime Manchester ndio tunaona hapa. Sofa set ni vile ameka nje. But kila kitu hapa. Kuna kitchen ameka maboys kitchen, kuna vyombo, kuna food. Nimependa hii cabinet na mafridge hapa hivi. Tayari iko na food. Unaona rice hapo, nyama. Hapo sawa chairman, kuku. Watu nyumba waingiangi kuku ni kama cabinet. Hizi cabinet the finishing iko sawa. Angalia chairman, ameweka vijana vikombe. Vijana wa enjoy. Wawekea microwave hapo vijana wa warm food. Kabisa. Nice. Wacha tuendelee kuangalia kwingine. Asante. Sasa tukitoka hapa nje hivi kidogo tumepatana na KRG The Don na Mcheshi Butita, wanazusha sana. Sijui wanazushia nini, hebu nimsikize KRG anasema nini. Yaani wewe unaona hapa ni poa, nikikupeleka kwangu unazalia kila saa. Peponi. Huyu ni chairman, huyu ni boss wa mabosi. Sasa sikia. Mumenota hapa kwa sababu unaishi Runda na mlango wa nyuma hapa sasa hauna ice cube. Matajiri wako nayo. Chairman. Matajiri wako na ice cube, wewe una. Ulijipata aje Runda? Buga, vipi bro? Kwa fresh? Kuona umekuja na Jaguar hapa, gari nzito. Hebu tuambie kati ya hii na Butita gani nzito zaidi? Kale ni Jaguar, hii ni Jaguar. Angalia hata wewe size. Unaona tofauti yake ni mamba. Kale ni katoto. Hii ni beast. Awesome. Hawa watu vita vya kwao ni kama haviishi hivi karibuni. Waje tuweze kufululiza hadi kule ndani kwenye jumba la kifahari la mwanamuziki Ringtone Apoko. I think this is the living area kuingia kwenye main house hapa. Ukiangalia lango lenyewe ndio hili. Of course ni lango ambalo linakaa safi na tumejitoza hapa ndani. This must be the living area. Viti, hivi ni viti vya leather sio? Unaangalia kule ndani vile kuna kaa vizuri sio? Hebu waje tuangalie kunaendaje huku ndani. Tuone ni nini ambacho chairman amekiweka huku ndani. Kiangalia hapo vile linakaa. Alright. Hili ni boma la Ringtone and it has an open kitchen. Kiangalia, this is an open kitchen and the kitchen is massive. The kitchen is extremely massive. Hey. Tuko na mash mjuku pale. Yeah. You can see the kitchen is extremely massive. Wow. You can see the roof. Naona pale vile roof ametengeneza vizuri. You can see the roof. I think this is the washroom. Tuangalie huko kwingine. Imefungwa. Chairman amesema anataka kutupatia hapa tour, ingawaje hajamaliza kuconstruct this one huko kwa balcony pia kule nje, lakini it's locked. Hili ni boma la chairman. Floor, you can see the floor. The floor vile imetengenezwa vizuri. It's some beautiful tiles. Sio? You can see the floor is quite beautiful. Na hii meza hapa sijui imetengenezwa na wood gani, I cannot tell, but I love this one. It is shiny. Extremely shiny. Look at it. Tuangalie huko kwingine.
Of course, hapa ni wapi? Tukiangalia hapa, I think wewe hapa ni viatu vya chairman na light hapa. Wacha tujaribu kuonyeshana. You see his shoe collection. Look at his shoe collection. Ringtone Alex Apoko's shoe collections. Look at them. Na zingine ziko hapa nyuma. Look at his shoe collection. Mavazi ndio hayo. Look at his shoe collections. I don't know how many pairs are these, but hizi pairs ni nyingi. We are inside the Ringtone Alex Apoko's house, located in Runda. The gospel artist claims that this house is worth 100 million Kenya shillings. I don't know. Wale wamefanya mambo ya construction wanaweza tuambie kama nyumba yenyewe ni worth that amount of money that Ringtone Alex Apoko is quoting. Let's continue. Unasema nyumba yako ni ya pesa ngapi? Nyumba yangu ni ya $3 million. $3 million? Yeah, that's around 450 million. 450 million? Yeah, Kenya. $3 million? Hii ndio Beverly Hills ya Kenya. Najua Runda ndio most expensive estate katika south of Sub-Saharan, kabla hajafika Cape Town ya South Africa. So, hapa makazi yako ni karibu almost 450 million. No, mjengo umenikosa kama 150 million. Imeisha ama bado? Bado sijamaliza. Bado naendelea na kazi. Chama, nimeona viatu kuna shoe collection. Kwa nini unaingia kwangu? Shoe collection? Viatu umeingia nani anakufanya visa? Napata pale viatu vimepanda pale. Karibu milioni, kakaangu njoo. Nyumba leo niko mbuzi kwa kiwanjani. Mbuzi kwa kiwanjani jamani. Viatu niko na kama 250 pairs. Lakini sitaki kujigamba. Mimi nataka ninyenyekee kwamba ndio Mungu anisikie. Viatu ndio nini? Jamani. Haina shida baba. Wewe umefanya makosa kwenda kuingia kwa closet yangu. Vijana wa Island hamna adabu. Vijana nyinyi hamna heshima. Lakini unasema ujigambi. Sasa kujisikia. Viatu niko na kama 250 pairs. Sasa kujisikia. Ni Mungu amekupatia ya kufanyia kazi ya Mungu. Ya kukanyaga kwenda kufanya kazi ya kuokoa watu. Asante sana. Na hiyo ilikuwa exclusive house tour ya mwanamuziki Ringtone Alex Apoko. Anadai kwamba jumba hili bei yake ni shilingi milioni 450 ama 300 US dollars. Hiyo ni around 450 million Kenyan shillings kulingana na Ringtone Alex Apoko. Wale ambao hufanya real estate, je, jumba hili ni la hiyo bei ama ame overprice jumba lenyewe? Tuache maoni yako kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Of course, I've been your favorite host, Chief Okuzo. Let's meet next time. Bye-bye.